جود مورنين ومرحبا بكم في النيو فيديو. هذا الفيديو هذا غادي يكون لايك ستوري تايم، وغادي يكون فيه واحد الفيديو ديال لونطريمون انا وايوب. وكنت ديجا قلت لكم ايوب واحد الدري اللي ترينا معايا فشكل باقي صغير، وقلت لكم نحط ستوري ديالو واحد النهار، وكان هذا هو الفيديو ديالي انا وايوب. ايوب واحد الدري صراحه اللي متواضع بزاف وفشكل، وواحد الريل فريند اللي اثر عليا بزاف فاش كنت صغير. المومنت فاش عرفت ايوب كنت عندي 11 عام بالضبط. ديك الساعه ايوب كانت عنده شي 19 عام 18 عام 19 عام، وديك الساعه كانوا كيديروا هما الفري ستايل والكاليستينيك. والكاليستينيك ديك الساعه كان عنده واحد الهيبه واللي كيتريني الفري ستايل ديك الساعه راه شنو راه خصك كلشي يوقف ويتفرج. وانا ديك الساعه كنت مقموع، كنت باقي صغير. يلا نجحت من السادس طلعت للسابع. في هذيك البيريود كانوا كيحقروا علينا الدراري بزاف ديال تما وداك الشيء، حيت حنا كنا كنسكنوا في واحد البلاصه والدراري ديك البلاصه كيضربوا الطريق تقريبا. كنا كاملين ضعاف، وفاش كنطلعوا دوك الدراري ولاد ماما وبابا كما كنقولوا شبعانين غلاض علينا. فاش كنضربوا معاهم كيسلخونا، وكنا كنقسموا المضاربه ديالنا غير بالحجر باش كنربحوا. وايوب صراحه واحد النهار كنت انا شفرش كره من تمايا وشدوني، وجا ايوب ويفاري عليا المنامه كيف ما تنقول، وعطاني واحد القيمه تمايا، وليت لي كيبغي يدوي معايا تنقول لي سير غنجيب لك ايوب، سير غنجيب لك ايوب. تيقولوا الدراري بعد منه راه خو ايوب هذا غيضربك ايوب. صافي دازت عندي واحد بيست داي. واحد العام داز عندي زوين تمايا، ما كيضربوني دراري ما حتى حاجه. وبقات ديك الصداقه فيما كندوز. واش بطال كيدير هادي جي تريني معانا، جي هادي كنجي انا نتريني معاهم، واخا كنت مقتول غير كنحضر كنبقى نشوف داكشي وكنمشي للدار. صافي دازت الايام وعاودنا تلاقينا عاوتاني في 2016 ولا ماشي 2017، وكانت هذه التصويره ديالنا انا وياه. هذه في 2020 التصويره ديالي انا وياه. ودابا غادي نحط لكم التصويره ديالي انا وياه في 2023 اللي هي هذه. وهذا هو الصباح فقت فيه. اليوم ان شاء الله غنترين انا وايوب، وغادي نخليكم مع الفيديو كيفاش غيدوز لونطريمون ديالي. وصراحه ديسيدا عليا نرجع لاصال والبارا. لاصال هرب عليا بزاف لاصال، يعني ما نقدرش نرجع لذاك النيفو اللي كنت فيه في لاصال ونعرف شنو السيريات ونعرف هادي، حيت لاصال تا هو راه عنده احكام ديالو وقوانين، ماشي غير اي رياضه تدخل ليها وتريني، خصك تعرف راسك شنو بغيتي من ديك الرياضه. المهم نخليكم مع الفيديو وما نطولش عليكم. بيس. المهم هذا هو بيست بري ورك اوت الدراري، بجبانات ونوار، تكون حاره بلا سكر بلا والو، وتفرج لي الطاقه اللي غتولي عندك. هو ايوب نعطيو الصداقه ديالو. هي جايز فين هادشي؟ بخير صارت كنت شهري هاك عشيري بنانه ديالك الطاقه ديالي تصور شي. نعاودوها هاك عشيري بنانه. فين السلاح؟ ايوب شوف تخبي اصلا واش بالك بحالك تنقسموش هناك. هو تشباي ديالك منا. You're still here, and you get another chance this day to do better and be better. Another chance to become more of who you were created and what you were created to fulfill. Everyone in the world is capable of living outside the role or beyond the roles that they place themselves in, no matter what it is. You're not just a dad, you're not just a banker, you're not just a brother or a son or a convict. It doesn't matter. Like, everyone is bigger, much bigger, infinitely bigger than the roles they place themselves in, and is capable of reaching potential greater than anything they could imagine. You can live the life you desire.
It's right there in front of you. But in order to achieve it, you must first see it, then believe it, and then you must graciously ask and train your brain to help you execute your vision. So when you start to focus and you delete distraction from your life and you start to get seriously invested in doing one thing staggeringly well, and you practice that one thing over and over, a term to think about is mundanity. You do one simple, seemingly insignificant thing every day around your main skill, and it's very mundane, but small daily improvements over time lead to world-class results. Well, here's what happens in your brain. You start to isolate a single neurocircuit around that skill, and that starts to trigger a certain type of brain cell called an oligodendrocyte, which then releases myelin. Myelin is a fatty tissue that starts to wrap around that single neurocircuit related to that main skill you've been practicing. And when myelin starts to wrap around the brain circuit, what happens is you have accelerated learning times, you can see more quickly, heightened perception, and you'll learn more quickly. And that is really the quote-unquote secret of the great producers. It's not a result of some natural gift, but their daily practice, their relentlessness and their grit, their work ethic, and their singular focus and sacrifice. A great life is built not by revolution. A great life is built by evolution. Small and steady wins the race. What you do every day is far more important than what you do once every decade. I want you to really think about that idea. What you do every day is simply your life in miniature. And as you live every single day, so you're crafting your life. What you do over the next hours is really building your future. And if you can just get every single pocket of 24 hours right as best as we humanly can, the rest of our life is going to take care of itself. So small wins matter. The scripture says we will eat the fruit of our words. You are planting seeds when you talk. At some point, you're going to eat that fruit. My challenge is make sure you're planting the right kind of seeds. If you want apples, you have to sow apple seeds. If you want oranges, you can't plant cactus seeds, poison ivy seeds, mushroom seeds. You're going to reap fruit from the exact seeds that you've been sowing. In other words, you can't talk negative and expect to live a positive life. You can't talk defeat and expect to have victory. You can't talk lack, not enough, can't afford it, never get ahead, and expect to have abundance. If you have a poor mouth, you're going to have a poor life. If you don't like what you're seeing, start sowing some different seeds. We may not realize it, but we're always feeding ourselves. What we watch, listen to, the people we're around, the thoughts we're dwelling on, that's feeding our inner man. If you go to lunch with people that talk bad about the boss, make fun of a coworker, put down a friend, they're feeding you gossip, feeding you jealousy, feeding you disrespect. Here's the key. Whatever you feed is going to grow. You may not like what they're feeding you. You're a nice person. But if you continue to hang around them, before long, you'll be gossiping. You'll be critical. You'll be disrespectful. Why? Because you kept feeding the wrong things. If you're always feeding negative thoughts, thinking, I'll never get well, I'll never meet the right person, you're feeding doubt, feeding mediocrity, feeding fear. If you know exactly what you want to be, you need to spend as much time with people that are actually that already. You cannot let a fear of failure
or a fear of comparison, or a fear of judgment stop you from doing what's going to make you great. You cannot succeed without this risk of failure. You cannot have a voice without the risk of criticism. And you cannot love without the risk of loss. You must go out and you must take these risks. You don't have the time to waste time, because time doesn't wait till you discover your purpose. If you don't know why you was born, time is still moving. And if you discover your purpose at 90 years old, it's too late. تا اللي ما بغاش يترين هاد الدراري نص كيلو ديال السردين والبيض ب 4 دراهم. 4 دراهم فيها تقريبا شي 100 غرام ديال البروتين ولا ما. والوالد لقيتو مصوب لي هاد العصيرات. الوالد شنو هو المكونات اللي درتي في هاد العصيرات؟ درت فيها سيدي بنانه اييه وكاسات الفريزات تبارك الله. زيد واللوز والقرقاع زيد والتمر زيد والافوكا ونص تفاحه. الله 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 اللهم بارك. ونص الحليب. اللهم بارك الوالد الله يكرمك بالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة الوالد الله يحفظك. الله الله الله. شنو لك هاد شحال من غرام تكفحت؟ قريبا ان شاء الله فيديو انا والوالد كنترينيو ان شاء الله باذن الله.